I found the quickest and easiest way to start getting paid by clients from all around the world, and you won't believe how simple it is. Hey guys, if you are new to this channel, I am Prerak Mehta और मैं अपनी जर्नी as the founder of Net Mafia, a web design and SEO marketing agency, YouTube पे डॉक्यूमेंट करता हूँ। आज का टॉपिक है recurring payments को कैसे easily मैनेज करें for foreign clients using PayPal and for domestic clients using Razorpay. And trust me, ये प्रोसेस फास्ट, चीप एंड सुपर ईजी है। सो अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए मंथ ऑन मंथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और इवन फॉर दैट मैटर योर डोमेस्टिक क्लाइंट्स, एक कॉमन चैलेंज होता है विच इज़ मैन्युअल पेमेंट्स। क्लाइंट्स को हर महीने मैन्युअली पे करना थोड़ा सा टीडियस हो सकता है। एंड इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी, इफ यू सी दैट योर क्लाइंट्स इफ दे पे यू मैन्युअली, they might start rethinking if they really need your service. Even after giving verbal commitments, they may just drop off. But PayPal and Razorpay के recurring payment system के साथ this problem is completely solved. Payment एक बार सेटअप हो गया तो automatic deduction start हो जाती है। By the way, अगर आपको जानना है एक यूनिक वे कैसे मैंने एक इंटरनेशनल क्लाइंट इनबाउंड लीड के थ्रू लैंड किया, देन लाइक दिस वीडियो एंड अगर इस वीडियो पे 10 लाइक आती है, I'll share my exact strategy in my upcoming video. Now you might ask कि ये कैसे काम करता है? तो it's very super simple. So let me just take you to the dashboard of PayPal. So right here, this is the kind of dashboard that you would usually see if you have signed up using your business PayPal account. Now the difference over here is that जब आप business PayPal account create करते हो, then you get an option to send and receive the money and also set up some kind of invoices and generate some subscription kind of service. Make sure that you have completed your entire KYC process and there isn't anything left to do in terms of verifying your bank or card details. So just make sure you have done all those things earlier before moving on to this step, and those steps might take about 10 to 14 days to complete and also. So just do that, and once you're done, what you need to do is just click on the pay and get paid option, and यहाँ पे you'll find the subscriptions tab. So just click over subscriptions, and once you go over here, आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, which is overview, subscription plans and subscriptions. जो last option है subscriptions, this is where you will see that the service for which you have subscribed for. यानी कि if you have enrolled in a Netflix subscription and you are paying using PayPal, तो आपकी जो पेमेंट आप जिसे पेमेंट कर रहे हो ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस वो यहाँ पे दिख जाएगा. Whereas in subscription plans, the money that you're receiving on a subscription basis that you will see within this particular tab. So I'll just go ahead and create a new plan. और यहाँ पे मैं product name दूंगा बहुत ही simple, and let's keep it very simple, just like testing phase. Okay. I can add product description as well. I can give some product ID as well. So it depends on your use case. It is not compulsory to add all these things. Just what is compulsory is the name of the product and the product type. What you are selling, either it can be a digital good or physical good or some kind of service. So I'll just select service. You don't have to necessarily go over the industry category and select the product URL and the product image as well. But if you would like to, sure, go ahead and paste all those necessary things. Once you're done, just click on next. अब जैसे ही मैं next पे click करता हूँ, I have an option to choose between different subscription product that I want to offer. Since I have other options that I've created in the past as well, I will be just selecting the one that I've created right now. And I'll scroll down and I will click on the next part. So once I click over next, it will give me an option to choose between different pricing tiers. So pricing tiers में ये है कि once you create a subscription link, your client has an option to select between different tiered pricing, like जैसे you might be offering, Starbucks में there is an option of venti, grand and tall, that kind of system they have. तो वहाँ पे those are 3 pricing tiers. So आप tiered based pricing भी जा सकते हो, volume based भी जा सकते हो, quantity based भी जा सकते हो. So just look at what kind of service you offer, product that you offer, and the base of pricing that you are expecting from your client. For me, it will be fixed price, so that's what I'll select, and I'll click on next. Once I click, again I can select the plan name. So I can select something like regular subscription plan. I can add description or I can refuse to add that. Once I click on next, I can choose from different currency. USD is the most I would say more popularly used currency, so I'll just click on that.
यहाँ पे एक मैं वन टाइम सेटअप फी भी चार्ज कर सकता हूँ. इफ़ आई एम ऑफरिंग सम काइंड ऑफ अ ट्रायल पीरियड, आई कैन इवन सिलेक्ट दिस काइंड ऑफ एन ऑप्शन. अनलिमिटेड बिलिंग साइकिल्स का मतलब ये है कि हर महीने उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते जाएंगे टिल द टाइम दे डोंट मैन्युअली कैंसिल इट. अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके साथ कि द सर्विस विल बी गोइंग ऑन फॉर द 6 months और 12 months, देन क्लिक ऑन लिमिटेड बिलिंग साइकिल्स. और लेट्स से कि आपके क्लाइंट के साथ आपकी डील हुई है कि यू विल चार्ज $1,000 अ मंथ फ्रॉम योर क्लाइंट, सो आई कैन चूज $1,000. अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि द प्राइस दैट यू विल बी चार्जिंग ओवर हियर, it is not inclusive of the transaction fee that will be charged after the transaction has been processed. What I mean by that is, just give me a moment and I'll show you what I mean by that. So यहाँ पे if I add that I'm going to charge $1,000 from my client, तो PayPal $44 फी चार्ज करेंगे और मेरे हाथ में सिर्फ आएंगे $955.70. So this is what I will get. But if your running cost, आपके रनिंग कॉस्ट में, आपके प्रॉफिटेबिलिटी में ये क्वेश्चन आता है कि $44 का ये मिसिंग प्रॉफिट है, देन यू शुड आस्क और चार्ज योर क्लाइंट $1,046, सो दैट ये $46 इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन फी विच इज़ 4.4%, उतने डिडक्ट होके आपके हाथ में आएंगे प्योर कंप्लीट $1,000 इन योर हैंड. सो जस्ट मेक श्योर यू एड ट्रांजैक्शन फी in your plan itself, otherwise you'll be missing out on your profits and you will get आपके प्रॉफिट्स में थोड़े प्रॉब्लम आ सकती है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू एड द ट्रांजैक्शन फी विद इन द एक्चुअल बिलिंग साइकिल. आपके जो बिलिंग साइकिल्स है उसमें आप ऐड कर दो, एंड यू मेक श्योर दैट दिस कम्युनिकेशन इज क्लियर विद योर क्लाइंट एज वेल, दैट देयर विल बी सम ट्रांजैक्शन फीज एडेड इन दिस थिंग एज वेल. यू कैन सिलेक्ट दैट क्या ये पैसे हर महीने चार्ज होंगे, हर दिन चार्ज होंगे, हर हफ्ते चार्ज होंगे या फिर हर साल चार्ज होंगे, एंड फॉर हाउ मेनी times this cycle will go on. So if I say that this cycle will go on for 6 months, so every 1 month that will be deducted, and for how many cycles? 6 months, so 6 cycles होंगे. ठीक है. So this is what I will select. अगर आप टैक्स भी चार्ज करते हो, if you are filing for GSTs and all those kind of things, you can include tax in your price or you can add tax to the current price. So if I add tax to the current price, so $1,000 के बाद टैक्स चार्ज होगा. If you are saying include tax in price, then that means ये अगर मैं कहता हूँ 18%, यानी कि $180 आपके $1,000 में ये हो जाएंगे चार्ज. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू सिलेक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू, और यू कैन जस्ट you just can select this don't calculate tax option. And आप कब चाहते हैं कि ये बिलिंग साइकिल पॉज हो जाए, यानी कि अगर एक फेल्ड पेमेंट होता है उसके बाद आप you're going to stop providing services, or what's going to be the case? So you can just cycle between different things and you can click on next. Once you do this, just click on turn the plan on. Once you do this, आपको एक ऐसा option आएगा. Now what will happen in this case is you don't have to go over here. आपके पास यहाँ पे option है copy code. अब ये कोड कॉपी करने के बाद होगा ये कि you can paste in your WordPress website or even your custom coded website, and this kind of buttons you can do. But instead of doing this, if you don't see this kind of an option, what you can do is just go to pay and get paid. You can click on the pay links and buttons option. और अगर by chance आपको ऐसा preview दिखता है, that means you have already created a button in the past, which in my case I have. So that's why I am seeing this kind of a page. If you do see this kind of a page, just click on back to the save links and buttons option and you will see this kind of a page. So this is what you will see, and click on create a button and select smart subscribe. अब इससे होगा ये कि जो आपका क्लाइंट है उनके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो पेपैल से आपको पे कर सकते हैं ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस, या तो वो अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आपको पे कर सकते हैं. सो जस्ट क्लिक ऑन स्मार्ट सब्सक्राइब. वंस यू क्लिक ओवर हियर, you can cycle between different plans that you have selected. Click over here, you can add the monthly cost to it, and then you can select between different your colors and the scheme and the kind of layout that you want to show for your website. So अगर आप ऐसे rectangle type shape देना चाहते हैं, rounded, blue, silver, this kind of thing, so let's just keep it as blue. Subscribe text चाहते हो या PayPal text चाहते हो, so you can even add that. I'll just keep it as subscribe. Once I do this, you can see this is the text that they will see, $1,000 a month. All right, I'll click on create plan. Okay, so plan name, let's just keep it as test. Once I do this, just create a plan. I can copy the code, or I have an option to embed this in my email.
सो यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है दैट आई कैन एम्बेड दिस पर्टिकुलर लिंक इन माई email as well. But right now I'll just show you what it looks like when I copy the code. Alright. और यहाँ पे बटन क्लिक हो जाने के बाद आई कैन जस्ट क्लिक ऑन कॉपी लिंक, और मैं ये क्लिक कॉपी करके अपने क्लाइंट को ईमेल के थ्रू सेंड कर सकता हूँ. डन. I'll just show you what happens once I copy the code. I have my website over here that I've created. Just it's a simple HTML site that I've created. और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ अपना कोड, so you can see this is the code that I have added. And once I save, I can click on go live. Okay, so I'll need to open my folder or the workspace. So let me just do that. Alright, so I think this is pretty much done because यहाँ पे CSS भी थी जो मैंने attach की थी, and here we have. So let's go live. And once I do this, you can see यहाँ पे दोनों बटन आ गए, PayPal और debit or credit card. Once I click on this, it will be redirected to a page where they can add their details and the payment will start. Now let me show you what happens if I use Razorpay to charge my domestic clients. So over here, I can go over to the subscription tabs. So just click over here. I'll create a new subscription. यहाँ पे मैं plan select कर सकता हूँ, the plans which I have already created. If I have not created any plan, then in that case, what I'll have to do is I'll have to click on the plans tab over here. So I'll click on the plans. I'll click on create a new plan. I can give a name, something like, let's just say testing, and I can say demonstration, demo. Okay. Am I going to charge on a monthly basis, weekly basis, twice a month, once a month? You can select that. So let's just say the billing frequency is going to be twice a month. So again, over here, I can select the US dollar option also. Now you might question that अगर मेरे पास option है कि मैं अपने clients को US dollars में भी charge कर सकता हूँ, then why should I use PayPal and I should use Razorpay? तो I'll say that if you are charging your international clients, stick with PayPal, because PayPal पे transaction fee सिर्फ 4.5% लगेंगे और plus 0.3 dollars or something like that. But with Razorpay, what will happen is अगर आप international client से payment लेते हो तो Razorpay तो deductions करेगा ही अपने transaction fee, plus आपकी international payments आपके बैंक में directly नहीं आएगी, PayPal पे आएंगी. So Razorpay will take up its charge, then it will transfer to PayPal, and then PayPal से आपके बैंक अकाउंट में. So दोनों जगह पे transaction fee, it doesn't make sense. So just make sure that you stick with Razorpay when you are charging your domestic clients from India, and when you are charging from international clients, stick with PayPal. Now once you do this, I can add any amount. Let's just say 10,000 per unit. That means every billing cycle that will be 10,000 rupees. I can add some internal notes. I can refrain from doing that. I can create a new plan. Once I create a new plan, what will happen is this plan will be created. I can go to the subscription tab, click on create a new subscription. I can browse from existing plans. So I'll just click on testing. I can select की कितनी quantity, यानी कि ये once in 2 months होगा charge, correct? तो कितनी billing cycles? So basically quantity ये है कि कितनी billing cycles. So यहाँ पे भी एक है. So okay, so basically I got confused. Quantity is basically, let's just say that they are ये इसके लिए है कि अगर आप कोई physical एक कोई product आप अपने client को दे रहे हो, अपने customer को दे रहे हो, तो it's like कि how many products that you are selling. तो अगर एक product के आप 10,000 हर 2 महीने चार्ज कर रहे हो, तो उन्होंने 10 प्रोडक्ट लिया है, तो that should be 1 lakh every 2 months for the number of cycles that they want to continue, right? So start immediately, or you can select the date, specific date, तब उनकी billing cycle start होंगी. You can count the number of cycles, let's just say 6 months. Okay, 6 billing cycles, that means total 12 months, क्योंकि ये हर 2 महीने चार्ज होगा. तो 6 billing cycles, that is 6 into 2 is 12. So 12 months total होगा. If you want to offer some kind of discounts, you have to create a discounts initially, and then you can browse from existing discount codes. Okay, once you do this, I can click on next. यहाँ पे I can add upfront payment. If I don't want to, I can skip. यहाँ पे कस्टमर का कॉन्टैक्ट ईमेल या मोबाइल नंबर मैं डाल सकता हूँ जस्ट टू नोटिफाई देम. यहाँ पे अगर लिंक की कोई एक्सपायरी डेट है तो आई कैन इवन ऐड दैट, और नो एक्सपायरी आई कैन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू सब्सक्रिप्शन लिंक. दैट्स इट. Let me show you what happens next. So once my subscription link has been created, so I can just copy this code. I'll create a new incognito window and I'll paste this code. Let's see what happens. So this is the kind of thing that you would see. यहाँ पे you can see it is branded, मेरा logo आ रहा है, मेरा company का नाम आ रहा है, there is some background color going around. I can start my subscription. और यहाँ पे I'll see different options. So यहाँ पे you'll find first I'll have to enter my mobile number, my email address, and then I can
I can either pay from credit debit card, UPI, bank details, and many things. So if you want to make this kind of checkout page as branded, then what you need to do is जब account and settings में जाओगे आप, तो you can work around and go over to the business details, और वहाँ पे आप changes कर सकते हो. You know, आपका business name जो है, business type जो है, वो आप changes कर सकते हो आप वहाँ पे. You know, so those are the things that you have to do in terms of setting up your PayPal and your Razorpay to collect, your recurring payments from your इंटरनेशनल और नेशनल क्लाइंट्स. इस मेथड का बेस्ट पार्ट ये है कि एक बार सेटअप हो गया फिर आपको कोई मैनुअल फॉलोअप नहीं करना पड़ता. ये पेमेंट्स ऑटो पायलट मोड पे हो जाती है, एंड द कन्वीनियंस फैक्टर अलोन इंश्योर्स दैट क्लाइंट्स स्टिक अराउंड लॉन्गर. सो ट्रस्ट मी, इफ दे डोंट हैव टू मैन्युअली मेक पेमेंट्स, दे आर लेस लाइकली टू रीथिंक देयर नीड फॉर योर सर्विस. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि मेक श्योर प्लीज़ आपका पेपैल और आपका रेजरपे दोनों अकाउंट लिंक्ड हो विद योर बैंक एंड डेबिट कार्ड. सो otherwise, the payment process will not process completely. And without this, the PayPal payments will not process properly even with Razorpay. And you might face delays and there will be a lot of communication going around with the support team. Now, I didn't log this client which I'm talking about magically. It took me a lot of hard work. और अगर आप जानना चाहते हो how I used ManyChat to get potential clients from my Instagram, या फिर कैसे मैंने TrendRazzle की कोल्ड कॉल स्क्रिप्ट यूज करके अपना आउटबाउंड लीड जेन स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग बनाया, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माई दीज 2 videos.